Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit FARA. Mirë se po takohemi edhe këtë të diel, një po kësaj radhe pak më ndryshe. Kemi me ndjek intervistën me profesor Dr. Rainer Waltart. Profesori jep mësim në Universitetin e Gizenit, Justus Liebig. Sot kemi me kuptu diçka rreth mendimit të tij për zhvillimet ekonomike dhe bujqësore në Kosovë. Për të kuptuar më shumë detaje, e ndjekim intervistën. Professor, first of all, thank you very much that you accept our invitation to be a part of our mission. It's our honor to have you here. It's my honor to be here. Yeah, thank you. Actually, this is not the first time that you're coming in Kosovo. Can you say us what Kosovo has something special that you visit so often? Yeah, so first of all, I'm landscape ecologist, and for sure I'm interested in the nature. So, the nature is so wonderful here in Kosovo. You have the mountains with the bears and wolves and the forests, and you have the agricultural land, and you have so many different ecosystems. That's wonderful, and that's on a small area, and it's easy to reach all these places because of the infrastructure. But that's the one topic. More important for me, I'm really interested in people. And I experienced that the people in Kosovo are so friendly, helpful, open-minded, interested in new experiences. And for me, somehow, I feel like at home, meanwhile, because I also love your food, your music, and that's, for me personally, so important. That's so great. And as much as I remember from the studies in Germany, when you were my professor, in your lectures, you mentioned that something took your attention on the first time when you came in Kosovo, which was the fences over the fields. Can you say, what does that mean for you when you saw for the first time? Yeah, so the first time it was in 2007. I stayed here for 1 week. At that time, one of the meanwhile professors of Pristina University, Abd Mehmeti, he was a PhD student at this time. So I just wanted to see the landscape where he is working. And at that time, let's say the newborn monument did not exist because at that time the Republic of Kosovo did not exist. It was a totally different situation. The KFOR people everywhere were at hand, so it was a different situation. And also the agriculture was different at that time, and step by step, in a way, it improved. And for me, it's very interesting to see all these changes. So dramatic changes within a short period of time, meanwhile, let's say 15 years. And that's what it makes so challenging for me to see these changes and also, in a way, to contribute as a scientist and, in a way, cooperate and contribute to sustainable changes in the future. And what about those wood fences around? Yeah, so at the beginning there were fences everywhere, also in the city. And step by step these fences disappeared, and instead of fences now you have trees and biodiversity. In a way, yeah, it reflects that step by step the country became open, and that's very nice. When we talk about the progress, I want your opinion. How do you see the development of agriculture since the first time when you came in Kosovo and until now? We have progress or just in stagnation? Yeah, for sure, yeah. So in 2007, I think it was maybe 10 or 15% of the agricultural land was just abandoned. It was not managed at all. So there was a lot of abandoned fields, and meanwhile the situation is completely different. Last Friday, I visited the municipality of Istok, and I saw the people who work there work on the agricultural subsidies. So the farmers need to send documents to the administration so that they get subsidies in agriculture, and it's the same system that we have also in Germany. And I felt, again, like at home, because I knew about this, but I did not expect to see it in Istok. So for sure, 15 years ago, that did not exist. And also the
practices of management have changed, improved. So there's a strong progress here. Let's talk a little bit about the investment in agriculture. Actually, it's a phenomenon that all over the world the people are abandoning the villages. How to convince the youth to invest in agriculture, in Kosovo especially? Yeah. So given that the, let's say, human population on Earth is increasing, and we all depend on water and food especially, and also given the current crisis, so the war in Ukraine, we now see, okay, we highly depend on production in foreign countries, also in Germany. So we now suffer in a way from a lack of food. And for sure, the production here in Kosovo is also needed, yeah, to not only for the people here in Kosovo, but in the future also to help to feed the human population in Europe. And I think it's a business in the next, let's say, 10 years that's for sure also will have more effect on the economy of the people here. For sure it's needed that the agricultural production is integrated, so the market is integrated into the, let's say, European market. But I'm quite optimistic that this will happen in the next years. And so far the, yeah, for the farmers here, I think that they will have a good income in the future. At the moment it's difficult, I know, but I'm quite optimistic that they will have a better income, let's say, in the next 5 or 10 years. And for sure it's one of the most important sectors here in Kosovo. You don't have so much industry, so agriculture is really what is needed here in Kosovo. And for sure, during the time when you were in Kosovo, you visited our markets and you saw that the products there are almost from import. How do you think, which are the conditions that Kosovo should complete to have more export than we import? Let's talk in general aspect. Yeah, so the yields are quite low compared to the yields in other European countries. So you need to, in a way, increase the productivity. And that's for sure not so easy. So you need to invest in machinery, you need to improve the management system at all. And one of the problems is that the farms are so small here. Let's say less than 10 hectares per farm. That's, from my point of view, really too small. To do investments in machinery, you need to have larger areas. And insofar, I think it's important that farmers should, in a way, cooperate at the local level. Not like in former times, in socialist times, to come up with state cooperatives, but cooperations between farmers within a municipality or village, so that they jointly improve the machinery and so on. That's maybe an option to increase the yields. But the yields, I think it's not that you should focus on the traditional products only. So wheat and corn, yes, but also to think about something like niche products that are needed also in export. And even maybe to realize that something totally new goes on, like insect farming. I think people in Kosovo don't know about insect farming, but now it's a new topic in many parts of Europe. And to be interested in such topics would be also an option for the future, from my perspective. Yeah, for sure. And if you talk about nowadays, we can see that in all over the Europe, we have a crisis, political and economical. And that's indicated to increase the prices of the inputs in agriculture. When we talk about the pesticides, about the petrol, about the compost, has an extreme increase of the inputs on the prices. So can you tell us some of the ways how Germany is managing, how Germany is helping farmers to overcome this crisis? Yeah. So the war in Ukraine really affected also the farmers in Germany.
Energy prices are exploding in a way. And another topic is that there is a lack of fodder. So for the livestock, we don't have enough fodder at the moment. It's not like that everything is produced in Germany. We also import many things, and especially the fodder for livestock production. And let's say 2 weeks ago, the Minister of Agriculture, so the Federal Ministry of Agriculture, Cem Özdemir is his name, so we also have a new government. And he's from the Green Party, so he's now Minister of Agriculture from the Green Party. That's a special situation. So they decided to, in a way, change the rules for environmental protection. So at the moment, more than 1 million hectares of the agricultural land is not really used for fodder production. But now we have the new strategy that to increase the area to produce fodder, and it's more than 1.2 million hectares, so that the farmers can produce the fodder instead of import fodder, because it's at the moment not possible. So that's the one thing. There is also another idea. So there's money available for the farmers. It's about 50 million euros in 2022 to make them more independent from fossil energy. So to promote or to strengthen the development in the direction of renewable energy use also at the farms. So the money goes in this direction, that they do not need so much fossil energy like diesel and so on, but more will use the renewable energy. And there the government gives a lot of money in this direction. And finally, at the European level, there is a lot of activity also to help, especially the farmers that produce organically. So meanwhile, in Europe, 10% of the agricultural land is managed organically. And they especially suffer from this lack of fodder, because organic farms, they always have livestock and they need to feed the animals. And that's another topic then at the EU level. But also in this case, our minister is trying to convince the people in Brussels that we need help for the organic farmers. For sure, this is considered in agriculture one of the most difficult years. Let's hope that even our government is going to do something for our farmers. Let's hope that this war will soon come to an end. Hope so. But if we talk in personal aspects, do you plan to invest and to live in Kosovo? Oh. Let's say I'm really rooted in Germany. So I'm rooted with family and friends in Germany, and I'm also happy to work at Gießen University. So I will for sure not live here in Kosovo. And I'm also not planning to invest in terms of money, but I invest in terms of cooperation. So a lot of my work at Gießen University is directly connected with the agricultural faculty here. So we have a lot of joint activities, and I will continue to, in a way, cooperate and give my inputs in the next years. So that's my, in a way, investment. But for sure, no, I don't want to settle over and live here, but I'm always happy when I come here, stay here for a while. Meanwhile, I've made friendships, really friendships. It's not just business for me. So as I said at the beginning, I feel at home somehow. That's good, and but I'm rooted in Germany, in a tiny village near to Gießen. That's my home. We're honored that Kosovo now it has been like your second home. Yep. And the last question is like, would you say some ideas or some advices in terms of agricultural development? Yes, I already talked a little bit about it. So this
cooperative behavior of farmers, so because of the small farms, and to be interested in new developments, so not just to continue the agricultural practices as it was, let's say, 20 years ago. But most important for Kosovo, from my point of view, is the integration into the international market, and especially in the EU market. And that depends on the governments. That's not something that can the farmers, let's say, do. But I'm quite optimistic, also given the recent visit of our foreign minister, so Alina Baerbock, she visited Kosovo, and there's something going on. So they realize we have to strengthen the cooperation, and I think in a mid-term perspective, this will also have positive effects for the agriculture here in Kosovo. Thank you very much for this interview. Again, it was honored to have you here. Yes, I will feel honored that I could give this interview with you. Thank you. Edhe tashme që ndjekim storën e agroventurës. Edmond Duhani është një ndër biznesmenët më të suksesshëm në bujqësi në komunën e Klinës. Me 3 hektarë sipërfaqe, rreth diku 100.000 fidane, ajo operon si ndër biznesmenët më të suksesshëm. Për të kuptuar si çysh ka mrija ai deri te suksesi, edhe për të kuptuar më shumë detaje rreth historisë së tij, e ndjekim storën e agroventurës. Atëherë Edmond, jemi këtu në fidanishtën e juaj në Klinë, edhe tashmë po e shohim që kemi gjithë fidanet e shartume, edhe të mbulume me mulqirim. Ndoshta më na tregu se për gjithë këtë punë, gjithë ndërtimin e kësaj fidanishte, ka ju ka ardhur inspirimi? Inspirimi ka ardhur nga prindi. Ai domethënë ka qenë iniciatori dhe fillestar për fillimin e kësaj veprimtarie, pra këtë veprimtarie ka filluar vetë në vitet e okupimit, pastaj pas luftës prapë nga zero ja ka fillu dhe jemi sot ku jemi. Do të thotë ky është një biznes familjar dhe po ashtu trashëgimi familjare, sa persona ose sa punëtor momentalisht numëron kjo fidanishte? Fidanishtja ka një volum mjaft të madh të punës, pra punohet 12 muaj të vitit pa ndërprer. Mënyrë që të kemi një furnizim me fidane sa ma cilësore si dhe me sasi sa ma të madhe. Punëtor janë dikun 5 punëtor plus punëtor sezonal që angazhojmë gjatë sezonës që ka nevojë ma shumë. Po sipërfaqe, sa numëron fidanishtja komplet? Vetëm me fidane dikun duke u bazu edhe te nënshartesa dhe mbishartesa që është baza për prodhimin e tyre, dikun arrin ofër 3 hektar. Mirë po, si shihet edhe këto, ka një dënsi mjaft të madhe të fidanëve, kështu që sipërfaqja shfrytëzohet maksimalisht. Sa kultura ose cilat lloje të kulturave i kultivoni këtu? Kryesisht janë pemët kontinentale, pra që hynë molla, dardha, kumbulla, që zanë pjesën më të madhe të prodhimit, ndërsa qeshia, vishnja, pjeshka dhe disa pemë tjera zanë një numër më të vogël. Por kryesisht janë thoja të gjitha pemët që zhvillohen në klimën kontinentale, apo ndryshe të njohura si dru frutore kontinentale. Normalisht për me ndërtu një fidanishte tillë sikur kjo këtu ka dhe kosto të lartë për një
fermer ndoshta tri që pretendon me fillu një biznes stil, parafërsisht sa është kostja për me u ndërtu një fidanishte? Kosto jo rastësisht e thash se nga viti 99 kemi fillu nga zero. Mirë po gradualisht me fitimet që na ka sjell prodhimi, kemi shku edhe në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese. Pra ka qenë është një punë kolosale, me ndihma shumë të pakta, e asnjëherë nga shteti për shembull për grande apo mënyra tjera për me arrit zhvillimin më të madh, pra vetëm me fuqive tanake kemi arrit në këtë stad ku jemi. Do thotë ka lëvërdiri realisht më marrë me... Realisht çdo veprimtari bujqësore ka lëvërdi. Përderisa ne për shembull e prodhojmë fidonin këtu, dalim me një kosto shumë më të dhe me më kualitative që fidonin që vinë nga vende tjera. Pra lëvërdia është, mirë po duhet gjithherë bujqësia tashmë është e njohur se pa ndihmën e shtetit apo organizatave nuk ka zhvillim të mirëfillt. Kur përmendim kostën edhe ndihmën e shtetit, është mirë me na tregu sa po arrini me i bë ballë çmimeve të larta të inputeve dhe a keni apliku për grande, a ju ka ndihmuar ndonjëherë shteti me subvencione? Grande asnjëherë nuk kemi fituar, kemi apliku disa herë dhe arsyet për refuzim kanë qenë nga më të ndryshmet. Subvencionit sigurisht se çdo fermer që ta pyet nuk i duhet subvencioni nëse nuk e ka tregun e sigurt. Pra ne kemi ballafaqime shumë të mëdha në treg, pra kemi produkte pa certifikata që vinë nga vende të ndryshme dhe na bëjnë konkurrencë jo lojale. Domethënë për neve sepse neve na kushton se për çdo fidan që prodhojmë, pra i kryjmë analizat. Secila analizë kushton, analizat e tokës, analizat për smundjet të bimëve. Pra jemi non-stop plus taksa që i paguajmë si komunale ashtu edhe shtetërore, pra jemi shumë domethënë të atakuar prej taksave, shpenzimeve, normalisht ato janë mirëse ardhura, por në anën tjetër jemi sulmum prej tregtarëve, pra pa konkurrenca jo lojale. Kur po flasim të konkurenca, ndoshta fermerëve cilët kanë vendosur me ble fidane këtë vit. Është mirë mja u bë këtë dallimin mes fidaneve që vinë import në Kosovë dhe fidaneve që janë prodhim vendor. Cilat janë ato arsyet më të forta pse duhet një fermer me zgjedh fidane vendore për me bjerë? Pikë së pari, fidanet ne që i prodhojmë, do të thonë gjithëherë jemi fokusuar që të sjellim kultivar të ri, fillimisht testojmë ata dhe vazhdojmë pastaj me prodhimin e tyre. Dhe kultivar të rinj, domethënë kur testojnë këtu dhe vazhdojnë në treg kanë një sukses të jashtëzakonshëm. Plus asaj, fidanët që prodhohen në Kosovë pak a shumë janë të përshtatura kushteve agroklimatike të vendit, pra janë të ambientuara. Tjetër problem është që ne, domethënë, për çdo fidan kryejmë analiza dhe përpiqemi që çdo fidan të jetë të shëndoshur, ndërsa pjesa nga importi që vjen jo gjithherë e ka garancinë që është fidan i shëndosh. Një problem tjetër është edhe kultivaret. Për shembull, kemi shumë raste që fermerët kanë porosit kultivar të caktuar, ndërsa pas mbjelljes ju kanë shfaq kultivar tjetër. Do të thonë, te ne nuk guxon me ndodh kjo. Te ne është plus asaj, ne jemi këtu për gjithçka, do të thonë, japim normal se është edhe obligim edhe ligjor edhe moral që t'japim llogari për çdo ngjecje apo çdo parregullsi që eventualisht mundet me ndodh. Ndoshta do t'ja bëjmë dije fermerëve tonë që përfundimisht ata duhet me vendosë që me ble vetëm fidane vendore pikërisht për shkak të sigurisë që e ofrojnë, sepse fidanet e importuara nuk e kanë sigurinë që ofrojnë fidanet vendore. Mirë, po të kthehemi pak edhe tek puna e cila bëhet në fidanishte. Na tregu pak ndoshta në pika të shkurta çysh është
me u zgju në mëngjes edhe prej mëngjesit me fillu punën në një fidanish për dallim ndoshta prej punës që e bojnë zakonisht rritë në Kosovë. Po, realisht bujqësia është një sektor që angazhon shumë fuqi punëtore, shumë kapacitet. Pra, nëse shkojmë në shifra në bazë të statistikave, atë del se 60% e të punësorëve në Kosovë janë vetëm në sektorin e bujqësisë. Pra, shihet si një fushë mjaft produktive, por edhe atraktive. Për mua personalisht, unë kam përveç se kam punuar këtu, kam vazhduar edhe me studimet në bujqësi, pra kam vazhduar edhe anën akademike dhe për mua është sigurisht një kënaqësi dhe çdo punë që bëhet me kënaqësi, ajo të sjellë edhe anën të mirat ekonomike ose materiale. Ndoshta më na tregu edhe për punën që bëhet prej mbjelljes edhe deri tek shitja e fidaneve për gjithë ata që dojnë me fillu me ngrit një fidanishte. Në fidanishtën tonë është ekskluziviteti joni që ne e kultivojmë vetë mbi shartesën dhe nën shartesën. Kjo na bën më të sigurt. Do të thonë, ka kompani për shembull që munden nuk kanë kapacitet me prodhu nën shartesën, e huazojnë ose e blejnë, ne i kemi gjitha tonat. Pra, është përparësia jona. Pastaj punët në fidanishte janë mjaft të mëdha, siç e thash edhe më herët, janë 12 muaj të vitit, pa ndërprej. Pra, ne i paraprim çdo procesi që duhet, në mënyrë që të arrijmë suksesin. Normal, bujqësia varet shumë edhe prej kushteve agroklimatike dhe sigurisht duhet ta shfrytëzojmë çdo moment të favorshëm për shembull për punë në bujqësi. Dihet sidomos fidanishtet, për shembull çdo punë kryhet në natyrë, në fushë. Kjo na imponon pra që të jemi gjithmonë një hap më para. Për shembull, nëse priten javën e ardhshme për shembull shira, atëherë ne me çdo kusht duhet të shpejtojmë punët në mënyrë që kur të binë shirat, se dihet në shi nuk mundesh me punu, atëherë ne i paraprim çdo punë, pra është mjaft sfiduese, ka punë shumë, mirë po arrim t'ja dalim me sukses. Kur po flasim për nën shartesat edhe mbi shartesat, me na tregu se cilat janë ato kushtet cilat duhet me i plotësu në mënyrë që me fitu licencimin? Atëherë, nën shartesa dhe mbi shartesa së pari duhet të jenë të licencura, të posedojnë pra certifikatin fitosanitare. Ne mbi shartesat dhe nën shartesat i kemi marrë fillimisht në Angli, pastaj jemi furnizuar edhe në vende si Holanda. Pra, vin material i certifikuar dhe pastaj ne vazhdojmë këtu edhe e shumëzojmë atë material. Anë tjetër është që duhet të bëhen analiza vazhdimisht. Këto i arrim edhe me ndihmën e laboratorëve private, mirë po tekst të veçantë duhet të shtohet edhe Ministrisë së Bujqësisë, që ata do të thonë përmes Institutit të Bujqësisë të Kosovës, pra marrin mostrat, i bojnë analizat dhe mbas të atyre analizave ne licencohemi për çdo vit. Edhe për fond, ndoshta masi që për gjithë publikun e shpjegum se çysh është puna në një fidanishte, edhe me çka ballafaqoheni ju, mirë po realisht ja vlen me u marrë me një veprimtari tillë. Edhe gjithë moshatarëve tonë më ju thonë disa këshilla ose sugjerime, a ja vlen me u marrë me këtë veprimtari? Sigurisht që ja vlen. Unë potencova se kemi fillu shumë herë biznesin, por nuk jemi ndalur vetëm këto. Përveç këtyre, ne kultivojmë gjithashtu edhe grur dhe misë në sipërfaqe afër 10 hektar. Pra jemi të angazhuar maksimalisht në prodhim. Pra nuk duhet zgjidhur gjithherë me cilën veprimtari, mirë po duhet ta shfrytëzojmë tokën për shembull që e kem, qoftë ajo e marrë me qira apo tokën e posedim, dhe ta maksimalizojmë profitin nga ajo parcelë për shembull. Dihet pemishtet kanë një fitim mjaft të madh, pra përveç se e shfrytëzon maksimalisht sipërfaqen qoftë ajo edhe 10-20 ari, pra e sjell fitime shumë të mira, domethënë për vetin si dhe për familjen.
Edhe përderisa operoni si fidanisht jam më e suksesshëm në komunën e juaj, normalisht edhe jeni inspirim për tjerë që më e fillu këtë biznes. Unë të kisha falendëruar shumë për intervistën e sotshme. Faleminderit. Unë pata kënaqësinë. Faleminderit shumë. E kështu tal gadal me si gjithçka tjetër edhe këtij emisioni po i vinë minutat e fundit. Shpresoj që ju ka pëlqyer ky epizod dhe shihemi në epizodet e tjera me tema të tjera. Ju mund të na shkruani në faqen tonë zyrtare për ide, sugjerime e gjithçka tjetër se çka ju intereson me ditë rreth emisionit FARA. Deri në javën tjetër nga Onda Fina, mirëmbëjtje.